RGRல NEET கிளாஸ் படிச்சீங்கன்னா கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட் உறுதிங்க. இல்லனா நீங்க கட்டக்கூடிய ஃபீஸ் ரீஃபண்ட் பண்றோம். எப்படின்னு பாக்குறீங்களா? 20 ஸ்டூடெண்ட் தாங்க ஒரு பேட்ச்க்கு. 16 மென்டர்ஸ் வந்து 20 ஸ்டூடெண்ட்க்கு சப்போர்ட் பண்ண போறாங்க. 6 மணில இருந்து நைட்டு 10:30 வரைக்கும் இந்த கிளாஸஸ் போகும். இதுல நீங்க ஒருத்தரா இருக்க போறீங்களா? ஜாயின் RGR அகாடமி. Important questions from Bohr's model. The first question is the velocity calculation. Velocity of electron in the third orbit of hydrogen. So what is the formula first? Vn. V naught Z by N is the formula. We are having the answers are in centimeter per second. So I am going to introduce the V naught value in centimeter. 10 to the power of 8 centimeter per second. And Z here is hydrogen, so 1, and third orbit, so it is 3. So while we are calculating what, we will get 0.7 and then 2, right? So the value will be 7.2 into 10 to the power of 7 centimeter per second. So we can go with the first option for this question. Second question, according to Bohr's theory, the angular momentum of electron in fifth orbit, right? So we are going to calculate the angular momentum using the formula mvr, that is nothing but nh pi 2 pi. So we are going to use n as 5. So what will be the angular momentum now? Instead of n, I have to substitute the value 5. So that is 5 h pi 2 pi. Once we are cancelling, we are getting 2.5. The final answer is 2.5 h pi pi. Third option is our answer. So the statement type question, we have to select the correct statement. First statement, if the radius of first Bohr orbit of hydrogen atom is r, then the radius of second orbit of lithium 2 plus would be 4r. So we will check that. The radius of first Bohr orbit is taken as r, that is r is nothing but r naught n square by z square. For hydrogen, z is equal to 1. They are also mentioning n is equal to 1. So r1 is equal to nothing, r naught, which is simply taken as r. We have to find out the radius of second Bohr orbit of lithium plus 2 means z will be 3, right? So we have to find out that r naught, instead of that I am substituting r, and then n square, it is 2 square by z3. So it will be like 4r square by 3, which is not a 4r. So this statement is wrong. And then for the s orbital electron, the orbital angular momentum is 0. That is true. Orbital angular momentum can be calculated using a formula root of L into L plus 1 h pi 2 pi. So for s subshell, L is equal to 0. So the entire term will be 0. So we can go with only second option is correct. The next question is based on the radius calculation. The radius of Bohr's first orbit is 0.053 nanometer. The radius of second orbit of helium plus would be. So helium plus in the sense Z will be 2. And what is the level? Second orbit, so 2. So we need to find out the second level of helium. R naught value is given 0.053 n square by z. Once we cancel, what we will get? 0.106 nanometer. We can go with third option. And another very important question, mostly we will be given with the n value. We need to find out the energy. Here we have to find out the energy of different level. They have given one value, the energy of electron in first orbit of helium. How to identify it? E1, that is minus RH z square. Helium it is 2 square by 1 square. So what we are getting? Minus 4 RH. They have given the value minus 871.6 into 10 to the power of minus 20. We need to find out the first orbit of hydrogen. First orbit of hydrogen, in the sense it's simply RH. So it will be minus RH. What is the value? So we know that minus 4 RH is minus 871.6 into 10 to the power of minus 20. We have to find out this negative cancel. So RH alone I want, that is
871.6 divided by 4. So while we are cancelling, what we will get? 217. So it will be around 217.9. So that will be our answer. So energy, no, so the value should be in negative, right? So we need to apply that. 12th முடிக்கிறப்பயே NEET JEE கிராக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா? ஜாயின் RGR அகாடமி. எப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? ஸ்கூல் போயிட்டு ஈவினிங்கில் கிடைக்கிற டைமு, சண்டே கிடைக்கிற டைமு நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேக்ஸ், பயாலஜி 4 சப்ஜெக்டையும் கற்றுக்கிட்டு நீட்டையும் ஜேஇயும் அழகாக கிராக் பண்ணலாம். கான்செப்ட்ஸ் கிளாரிட்டி கிடைக்கும், அப்ளிகேஷன் ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணிக்கலாம், ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுற எபிலிட்டி வரும். இது மூலயமா உங்களுக்கு நாலேஜ் கிடச்சி அதை அழகாக எக்ஸாம் பேட்டர்னில் ட்ரைனிங்கும் கொடுத்து டெஸ்ட்டும் கண்டக்ட் பண்ணி +2 முடிக்கிறப்பயே கிராக் பண்ண வைக்கிறவங்க RGRல ஜாயின் பண்ணுங்க. கால் 8695186953.